Olunaku olwaleero atuwuliriza munnayuganda akakiiko akalezeka eddembe ly'obuntu mu nsi yonna akegattira awamu mu mawanga ag'enjawulo kyaddaaki badduukiridde omulanga gw'abannayuganda. Akakiiko akalezeka eddembe ly'obuntu mu nsi ez'enjawulo zoyinza okuyita zi United Nation bavuddeyo ne badduukirira omulanga gw'abannayuganda naddala ku bikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu nga bino bizzenga birabwako okuviira ddala mu kulonda okuwedde 2025 2026 okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 Januari era ng'ebikolobero bino bikulembeddwamu omukulu Generali Ssaabalwanyi Jeno Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we CDF w'eggwanga lino erya Uganda Jeno Muhoozi Kainerugaba atuliza mukwano gwange kyaddaaki ng'ebikolwa bino byagenda maaso n'okubanga birabwako omwali okubanga bannayuganda bakubwa emiggo ng'ente amagye ne gagenda maaso n'okubanga geesolosa institution z'abantu aba bulijjo bannamawulire okubanga baggiddwako eddembe lyabwe ery'obwebange n'ebirala ne ab'oludda olubavuganya okubanga bano bakwatibwa ne baggalirwa mu makomera awatali nsonga kw'ossa n'ebifo ebitali gazetted okubanga bino bye bibalina n'okutuusa olunaku olwaleero kyaddaaki akakiiko akalezeka eddembe ly'obuntu kadduukiridde munnayuganda. Tugenda kubanga tubikutuusaako mukwano gwaffe tukusaba tuulakkalira emboozi eno yonna obenga nate ogigwa makerenda. Mu bigambo ebirala tuliza mukwano gwange tulina omukulu Secretary General Esigi David Louis Lubongoya ono naye avuddeyo nagenda maaso n'okubanga abaakobya nnyonnyola naddala ku mbeera y'abaganda baffe abasibe abazzenga bawambibwa ne babuzibwawo ne baggalira mu bifo ebitali gazetted nga ne gye buli eno bannansi bannayuganda bagenda maaso n'okubanga babanja abantu baabwe. Bino nno biddiridde oluvannyuma lwa muganda wa General Kaindo Tafiire amanyiddwa nga Amos Lwangomani okubanga ateereddwa olunaku olwaleero n'aleetebwa mu kkooti gy'asinziridde n'asindikibwa kukomera wali ku meere asobole okubanga nate asaavinga ekibonerezo kye. Kigambibwa nti ono avuddeyo n'agenda maaso n'okubanga annyonnyola obuwonvu n'obuddo naddala ku mbeera z'abaganda baffe abamu ku bo be tubadde tulowooza nti bandiba n'okuttibwa bwattibwa dda. Tugenda kubanga tubikutuusaako byonna obenga nate obigwa makerenda. So nga ate mu bigambo ebirala tulina omukulu Dr. Lulume Bayiga kyaddaaki avuddeyo n'agenda maaso n'okubanga annyonnyola ku mbeera y'obulamu bw'omukulu Dr. Koloneli Kiza BSJ Warren Kifeefe oluvannyuma lw'ono okuvayo n'agenda maaso n'okubanga yeekalakasa gye buvuddeko ennaku 3 eziyise wali mu kkooti ekyamuviirako genda maaso n'okubanga nate afeintinga. Wabula kigambibwa nti embeera y'obulamu bw'ono taakeese taasulewo yali ku mimwa. Ono nno yeetaaga ssaala eri bannayuganda. Tugenda kubanga byonna tubikutuusaako tukusaba tuulakkalira obenga nate oyongera okubimanya. Bwe tuvaako esayidi zeyo olunaku olwaleero obwakabaka bwa Buganda nga buno bukulembeddwamu Beene Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi nate mutabani wa Luwangula Muteesa bageze maaso n'okubanga bajaguza ennaku ono z'amaliriza ng'atudde ku Namulondo alamula bulungi eri Obuganda ey'okubanga awezezza emyaka 33 bweddu. Emikolo n'ebikujjuko tugenda kubanga tubikutuusaako omuli ne leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi Bisekezi ng'agenda maaso n'okubanga nate amuyozaayoza kw'ossa ne Speaker wa Parliament Jacob Oboth naye ageze maaso n'okubanga ono nate amwozaayoza okutuuka ku lunaku luno. Congratulations Beene Ssaabasajja Kabaka mutabani wa Luwangula Muteesa okubanga otuuse ku myaka 33 n'ebirala bingi nnyo omuli Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga Mukuuma Ddamula ng'agenda maaso n'okubanga nate abaako n'obubaka bwageze maaso n'okubanga nate akubiriza abaana ba Buganda naddala eri oyo yenna ayinza okwagala okwetantala okusonga olunwe mu mpologoma ya Buganda. Byonna tugenda kubanga tubikutuusaako tukusaba tuulakkalira mukwano gwaffe emboozi eno ebenga nate ekuwoomera. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo abooluganda abakoowu n'emikwano mu nsi zinnaggwano
yonna gye musinzira okubanga mutuwuliriza wali mu United States of America mugamba mutya baganda baffe abali e Cleveland kasubire nti obulamu bunyuvu nnyo kamala ate era nentumirako baganda baffe abali mu United Kingdom gye baleko gyonna gye mugenda mu maaso n'okubanga mukakalabya bannayuganda bwe mwayolekera wali mu kyondo ky'omubuwarabu abali e Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Oman kasubire nti nammwe obulamu bunyuvu nnyo kamala ate era bwe tuvaako eside zentumirako baganda baffe abali wano mu bitundu eby'eggwanga erya Uganda eby'enjawulo naddala mu district wali mu Greater Masaka essaza lya Beene Ssaabasajja Kabaka mutabani wa Luwangula Muteesa n'ennyongera okubanga ntumirako baganda baffe wali mu bitundu eby'Empigi abali awo e Nateete Nalukolongo abali mu bitundu by'Emundeeba mugamba mutya abali e Makindye Ruwafu mugamba mutya sides eyo Salama Road okutuukira ddala wali e Munyonyo tubayozayoza mikwano gyaffe okubanga mugenda mu maaso n'okubanga mutuwako matu ntumirako abantu baffe abawangale wano ku Ntebe Road Batabata najja na Nkumbi mwebale nnyo genda maaso n'okubanga mutugoberera abantu beebusaabala Kibirigangu Masajja mwebale nnyo nammwe okubanga mutufisiza ku budde ate era n'entola n'obudde buno okubanga ntumirako baganda baffe mu bitundu eby'Namugongo Kiramula Wasonde nammwe tubaagala nnyo Byansuso Dunda Lugaba agende maaso n'okubanga batuweera bingi ebisukka ne ku bugulu bw'eggongole bwe tuvaako esaize mukwano gwange munnayuganda atuliza era atugoberera ngenda kusooka nkusaba okkirize nkutwale bulambalamba mu mboozi omukulu amanyiddwa nga Dr. Lulume Bayiga Kyaddaaki avuddeyo nagenda maaso n'okubanga nate asambajja ku nsonga z'obulamu bw'omukulu koloneri Dr. Kanokiza Besigye Warren Kifeefe gye buvuddeko gwe twagenda maaso n'okubanga twekenneenya oluvannyuma lw'okukozesa eryanyi erisukkiridde wali mu kkooti ng'awakanya essiga eddamuzi okuba nti bano baali basobya ku ssemateeka nga balamula ebitali bituufu atuliza mukwano gwange bino nno byaddirira oluvannyuma lw'ono okwekalakaasa okw'ensuso ekyamuviirako okuba nga nfeyitinga okukakkana wuuyo ng'atwaliddwa Kiwalazima mu ddwaliro ekkulu e Mulago nga ne gye buli eno gyakyakuumirwa wabula okusinziira ku Dr. Lulume Bayiga avuddeyo n'ategeeza eggwanga lya Uganda ng'omukulu Dr. Kanokiza Besigye Warren Kifeefe embeera y'obulamu bwe bweweeri yeetaaga ssaala obulamu bw'omukulu Koloneri Dr. Kanokiza Besigye bwetaagira ddala essaala y'Abannayuganda ku bigambibwa nti ono obujjanjabi bugenda maaso n'okuba nga bumuweebwa wali mu ddwaliro ekkulu e Mulago tayanukula eri obujjanjabi buno ngenda kusaba okkirize ne bino mbikutuuseeko wabula bya nnaku ate tube nga tukomawo. What we gather is that Dr. Besigye is in deep coma, unresponsive even to painful stimulus. When somebody is comatose, you can undertake a painful stimulus to see if at all he can respond. He's unresponsive. So that is the state in which Dr. Besigye is reported to be. And that is what we want to report to you. But these are very important observations to make. Why did the prison service take Dr. Besigye to the military hospital? Why is the prison service so unfriendly to the relatives, friends and workmates, colleagues of Dr. Besigye to deny access to him, even to know his condition? Why? Why should the Uganda Prison Service employ military officers and give them uniforms of Uganda Prison Service? Good morning, our colleagues and the partners from the press. We want to thank you for honoring our invitation that came rather late, but the situation demanded so. We want to thank you for coming and being brave, having the courage to cover people's front for freedom and all the voices of dissent in this country. Yesterday, while in court, we witnessed the state's wrath
humanity and the state's wrath to Dr. Kizza Besigye. For those doubting Thomases who we have been telling that the state would want to have Dr. Besigye killed, yesterday was a very good example. Yesterday, Dr. Besigye protested while the judge, Emmanuel Baguma Pirato, insisted to ignore the Constitution, insisted to ignore the rules of procedure in the court, call them civil procedure rules, and he proceeded to listen to a fugitive called Orlando who came to give his so-called evidence against Dr. Besigye. All of you who were there, who could have witnessed, this is what exactly happened. Dr. Besigye, while he protested, he was handcuffed by the prison officers. He continued to protest. Then they untwisted him and put his hands behind him, and he cried out, "You guys, you are hurting me, you are hurting me." In that process, we did not see exactly what was happening because they were in the dock. He continued to protest. After a while, Dr. Besigye collapsed. A very short while, he collapsed. That collapse was preceded by a cry out, "You are hurting me, you are hurting me." How were they hurting him? Could somebody have administered something, because that cry preceded shortly his collapse? Yes, you can think about a faint. Somebody can faint. But while he collapsed, I and Dr. Kamara, a renowned physician, and Dr. Olive Kawedde, our teacher in the School of Medicine, we were 3 medical doctors who could have assisted the prison officers in taking charge to resuscitate somebody who has collapsed. That was Dr. Besigye. They denied us access to now a person who was a patient before us. We protested and we wanted to approach. They denied us access to our leader. And it took them about 15 minutes to drag him outside the door and take him to a room down. It took them about an hour in order to bring an ambulance. And the ambulance they brought, it was just having a driver and no medical personnel inside. It took them another 25 minutes to bring in another ambulance with the driver and the nurse. That is the ambulance that drove him out. What was remarkable and which we want to highlight here, it looks like Mr. Byaba Saija, who happens to be in charge of Uganda Prison Services, no longer has prison officers. He also has military men in prison officers' uniforms. And I think the military has taken over the prisons as well. They denied us access to a man who collapsed. A man who is our leader, a man who is a relative to some of us. Denied us access. What were they doing with him while he was unconscious? We cannot know. Any sensible officer, especially for a person who is being declared an enemy of the state, according to President Museveni, you cannot remain in the hands of the people who hate you
while you are unconscious, and you think we shall not suspect anything, especially when we are medically trained. The prison officer, who was a lady with the 3 stars, I don't know her name. She organized the operation to take Dr. Besigye to wherever it was. Dr. Olive Kobusinje took off time and went to her and asked her for permission to see her brother. And you know what she said? She told Dr. Olive Kobusinje, "You'll find us in Luzira, that is where we are taking him." So we assumed that they were taking him to Maxon Bay. And it would be okay with us if at all he was taken to Maxon Bay, because we would know that it is the prison service that is undertaking his Medicare. They instead took him to Mbuya Military Hospital. Why did that prison officer deny us information? Why did she have to hide the identity of the hospital where they were taking Dr. Besi? And it was after that engagement in such a facility that was driven to the National Referral Hospital Mulago in the intensive care unit, ICU. They drove him at night. They did not even have a courtesy of telling the relatives, especially Dr. Olive Kobusinje, who was around. It was through our own intelligence that we discovered that he had been taken to the ICU in Mulago Hospital, and we don't even have access to him. What we gather is that Dr. Besigye is in deep coma, unresponsive even to painful stimulus. So when somebody is comatose, you can undertake a painful stimulus to see if at all he can respond. He's unresponsive. So that is the state in which Dr. Besigye is reported to be. And that is what we want to report to you. But these are very important observations to make. Why did the prison service take Dr. Besigye to the military hospital? Why is the prison service so unfriendly to the relatives, friends and workmates, colleagues of Dr. Besigye, to deny access to him, even to know his condition? Why? Why should the Uganda Prison Service employ military officers and give them uniforms of Uganda Prison Service? Because we can differentiate the behavior. The difference between the behavior of the military officers and officers who belong to the institution called the Uganda Prison Service. They behave very differently. Why would Uganda Prison Service officers have a lot of anger and be annoyed with us who wanted to see Dr. Besigye and offer medical care? Why would they be annoyed? They are mere custodians. They are usually friendly. And we who have been in that prison know the behavior of the Uganda prison servicemen, and we can differentiate the prison servicemen from the military officers. And we saw military officers in prison uniform. And we want to interrogate this. Second observation yesterday was about the restriction that is being announced, administrative restrictions by the courts of law. We were here, you members of the Fourth Estate were here, when one man called Okello Nyum killed children in Gabon. President Museveni himself ordered that court be convened within the community for everybody to see and observe the proceedings, and it was done.
How comes that Dr. West and Obedi Rutare's case is being listened to in an opaque manner? They want darkness to listen to it in darkness. No transparency at all. They are restricting the media because they know they were going to commit nefarious things which would anger the public. And they knew that we were not going to keep quiet. So we want the court of justice, especially the Chief Justice, who comes from Rukungiri, and the man we have written to as the consortium of leaders of political organizations that we want to engage, and he has not answered. How comes that the Chief Justice can be as silent as dead to that extent? Uduzeja appear in Barrio when Dr. West is pronounced dead. How can you be a Chief Justice and you don't call your forces to order while they are conducting injustice against the people for whom they must advocate? That is the second observation. Members of the fourth estate, our most important message today is to demand for the health of Dr. Besigye. We know very well that in the courts of law, there is no justice. Mr. Bakuma is already organizing his judgment. Maybe he has already organized a judgment, and these are just formalities. So we expect no justice from him. We would have expected the Chief Justice Zeija Flavian to come out and change the person presiding over this case in Bakuma, who has failed totally to convince even a kid that he can preside over a case and we get justice out of it. He's biased, he's commanded. I think he's a commander, he's a military officer. How can you walk away from court without even adjourning it? How can you refuse to listen to a man representing himself in court? How can you fail to make a response about constitutional matters that somebody representing himself raised, and you want to proceed because Orlando must go back home where he came from? A ticket, the state cannot afford a ticket for him to come back anytime. It's a very shameful thing for Justice Bakuma that after forcing Dr. Besigye to listen, which he refused to do, court had to stop even without an adjournment. So we want to ask him, did the court proceed? Dr. Besigye said, you are not going to proceed with this nonsense. Did it proceed? Okay, he can laugh that he is sick, and he can laugh if at all he died. But did he proceed? So is he going to advocate and pass a sentence against somebody who is bedridden or even dead if at all he wants? Where did jurisprudence go? It is one of the subjects in law. Where did it go? So Justice Zeija, the Chief Justice, needs to pull up his socks. If at all the judiciary is finally hijacked, even the office of the Chief Justice is hijacked by the military, let us know. Because we are aware that PLU is eating all the institutions of this country. Finally, let me talk about
what exactly is happening in Uganda, because you members of the fourth estate need to know and explain to the country all these struggles we are facing. We are facing these struggles because of a struggle of one family which wants to rule us until their death. One man is ruling this country for 45 years. He wants to pass the baton to the son. The son is preparing the grandson of the first president in Sandhurst, so that he takes over the baton from the father. Then the grandson takes over the baton from the son. That hegemony is fighting to ensure that they continue to subdue the population of Uganda, the population they found here. That is their struggle. And when they see anybody who can be president, like Dr. Besigye, that one must be killed, or lawfully, they will say he must be lawfully killed. So you go through the courts of law, Baguma passes the conviction, and then you can hand him by the neck until he's dead. Then you say that the courts decided so. When they see the party leader like Elias Lukwago is emerging, they say that one is going to compete against the son, so he must be incarcerated or even allowed to be killed by his health conditions, by denying him the right to go for treatment abroad. When they see any kind of political threat to their future tenure of office of the presidency, they will continue to hunt everybody down. And now their aim is at PFF. They want to see everybody who comes out as a leader to be implicated in this or that, ends up in prison. They want you to be fugitive, or even to go out of this country. Then they can get peace. With that notion, they are willing to indoctrinate the judiciary, which they have weaponized against the opposition. They have even annexed them. They have already annexed parliament. That is why you see the leadership of parliament through the speaker, deputy speaker, are already in the son's political party called PNU. The one that exists parasitically with the NRM, eating it from within until they declare that they are the leaders now. That is why you see justices of high court, including ministers, the Minister of Internal Affairs subscribing to a young party, a young parasitic party. So that is what they are doing. So we are saying that if at all they are brave enough, if at all they have the courage, if at all they have the wit, if at all they have the knack, let them present themselves before Ugandans today and in the future, if they want to be leaders of this country. But we want to tell them we shall compete with you, and Ugandans will recite their fate. And we want to rally Ugandans against this notion of family rule. It is ruining every institution of government. How can you deny Elias Lukwago bail when he presented all his documents about his illness? He doesn't belong to the prison. He belongs to the hospital to see doctors, not to see prison warders. But as a country in which we live, simply because they want to do away with any possible competitors for political power. In essence, that is why we are being fought left, right, and center. But for how long shall we see Ugandans being incarcerated, Ugandans being tortured? How long? Shall we continue to see these kind of things happening? Ladies and gentlemen,
You will ask, you people, OPLU, somebody used to continue asking us, you people, what are you doing with your party? They are blacklisting everybody. I was telling them we are here to stay and we shall continue fighting on. You want to ask us what next? We are going to tell you what we are going to do next in the next 10 days of preparation. We are preparing Uganda so that they can know this situation at hand. So we shall have a number of meetings and we shall tell the nation what we are going to do next. And I thank you. Well, bwe tuvaako mu mbeera y'obulamu bw'omukulu Koloneli Dr. Kanokiza Besigye Warren Kifeefe atwongera okusaba mwenna bannayuganda tugende maaso n'okubanga ntumuteeka mu ssaala ebyaddala omukulu yeetaaga essaala yammwe bannayuganda kubanga ono y'omu ku basajja abalwanirizi b'eddembe aweeva March bwe baazirwana n'omukulu Kabwejjumbira General Yoweri Kaguta Museveni tiibi yabulwa wabula nga bwali enkya y'olunaku olwaleero. Mukwano gwange muganda wange embeera y'obulamu bwe yennyamiza. Bwe tuvaako nate mu bigambo ebyo ngenda kusaba okkirize nkutwale bulambalamba mu mboozi ey'akakiiko akalera eddembe ly'obuntu mu nsi yonna akeegattira awamu mu mawanga ag'enjawulo goyinza okuyita ga United Nations. Atuliza mukwano gwange kyaddaaki bano bavuddemu omwasi akakiiko akalera eddembe ly'obuntu mu nsi yonna. Atuliza mukwano gwange kyaddaaki bano baddookeredde omulanga gw'abannayuganda naddala ku bikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu wano mu ggwanga lya Uganda nga bano bikulembeddwamu omukulu Ssaabalwanyi General Yoweri Kaguta Museveni, CDF w'eggwanga lino erya Uganda, General Muhoozi Kainerugaba naddala okusingira ddala ebyo ebyalabwako mu kalulu akaliwo vaawo mpitewo 2025 2026 ng'ennaku z'omwezi 15 Januari. Omwali okuba bannansi emiggo ng'ente, omwali okubanga amagye gagenda maaso n'okubanga geesolosa mu institution z'abantu abaabulijjo, omwali okubanga bannamawulire baggiddwako eddembe lyabwe ery'obwebange n'ebirala. Atuliza mukwano gwange kyaddaaki gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni bagisindiikiriza bagitadde kazito egende maaso n'okubanga eyanukula ezimu ku nsonga n'ebikolobero bino omwali n'okuggalira abaana ab'oludda olwa opposition mu makomera ne mu bifo ebitali gazetted. Ngenda kusaba n'emboozi eno ngikutuuseeko nate tweyongereyo. We are appalled at the crackdown on dissent in Uganda alongside a gradual erosion of the rule of law, increased military involvement in civilian institutions and shrinking civic space, all of which are creating a climate of fear throughout the country. Those who dare to speak out are silenced. There is increased self-censorship, further stifling of public debate and deepening polarization. Since the general elections on the 15th of January this year, we have received information that at least 50 opposition leaders and supporters, 5 human rights defenders and 5 journalists have been subjected to human rights violations. These include instances of enforced disappearance, torture and ill-treatment, and arbitrary arrest or detention based on legal provisions which do not comply with international human rights law. 10 leading civil society organizations have also been suspended since January of this year, while others have been closely scrutinized and at times subject to harassment. We've also received information about increased military involvement in functions that are ordinarily carried out by civilian institutions. Some media outlets have been forced to close temporarily. We call on the government to abide by its obligations under international human rights law, the African Charter, and the Ugandan Constitution to ensure a vibrant civil society where everyone can freely express their views and participate in public affairs. The power of human rights is rooted in their universality, the equal value of every human life that is at their core. The same human rights standards must be deployed everywhere, and they must be benchmarks for future progress, not high watermarks from which we can recede. Every human being is born equal. All victims are equally deserving of justice.
No one can be left behind, and nobody. Bino byonna gwe bibeereddewo mukwano gwaffe munnayuganda gwatuwuliriza era atugoberera. Njagala okutoola omukisa guno okubanga nkutegeeza nti kyaddaaki tulina Secretary General mu kibiina ki National Unity Platform avuddeyo n'abaako obubaka bwageze mu maaso n'okuba ng'asambajja naddala obukwatagana ne baganda baffe abasibe abazze nga bawambibwa ne baggalirwa mu zi basement n'ebifo ebirala. Bino nno biddiridde oluvannyuma lwa muganda w'omukulu amanyiddwa nga General Kaindo Tafiire ng'ono amannya ge amanyiddwa nga Amos Lwangomani eyali yawambibwa kati omwaka oguyise n'omusobyo okuba ng'ateereddwa olunaku olwaleero n'aleetebwa mu kkooti oluvannyuma jjajjiddwa n'atwalibwa ku meere. Ono ageze mu maaso n'okuba ng'annyonnyola bingi ebikwatagana ku baganda baffe be tubadde oba oliawo twajjamu dda essuubi nga tulowooza bano bandibanga n'okufa bafa dda. Omukulu atutegeezezza nti bangi ku bano bagenda mu maaso n'okuba nga bacunyizibwa wali mu bitundu ebyekasenyi mu zi basement ng'eno ye wakulirwa omukulu amanyiddwa nga CDF w'eggwanga lino erya Uganda General Muhoozi Kainerugaba. Wabula ng'omukulu Secretary General ategeezezza nti bwe tuba nga twongedde okuba nga twogeza eddoboozi nga bannayuganda baganda baffe nga bakibalama bayinza okuddamu ne balabikako eri eggwanga lino erya Uganda nga bwe guli ku muganda affe amanyiddwa nga Machete n'abalala abageze maaso n'okuba nga bayimbulwa olunaku olwaleero. Ngenda kusaba mukwano gwaffe ne bino mbikutuuseeko ng'omukulu Secretary General SG David Louis Lubongoya agenda maaso n'okuba nga ayongera okunnyonnyola ku mbeera eno tukomewo. Lwangomani oyo alina oluganda ku Minisita Kaindo Tafiire oluvannyuma lw'okubuzibwawo ebbanga lino lyonna bamaze ne bamuleeta mu kooti era ne bamurimandinga kati wetwogerera ali luzira apa. Naye oyo mukulu ate abeera n'abantu baffe so yabategeezezza ndi Kingizale gwe tunoonya ebbanga lino lyonna abadde naye eyo gye bamukwatira e Kasenyi era n'ategeeza nti ne Sam Mugumya gwe baakuba nnyo amagulu ne bagakosa ali eyo still Kasenyi kyanaku nnyo. Naye of course kirungi okuwulira nti abantu baffe bakyaliyo balamu naye n'okwongera okubabanja nti abantu abo bateebwe baleetebwe kubanga oli bwe baba bamukutte emyezi 3 emyezi 4 omwaka mulamba kuba Katoyo Lwangomani abadde amazeeyo bbanga lya mwaka. Naye ate n'ekyo oba oliawo kituwamu essuubi nti abantu baffe nga bakibalama ba John Damulira ba Moses Kawenja n'abalala oba oliawo bayinza okuba nga gye bali eyo era twongere okubabanja nti abantu abo baleetebwe abantu ba family zaabwe zisobole okubalabako abantu abo batwalibwa emyaka egyo gyonna gyonna basobole okuteebwa. Mwebale nnyo mwebalire ddala twongere okubanja abantu baffe twongere okukyalira abasibe twongere okukola kyonna kyonna kitwetaaga okukola okulaba nga eddembe ly'obuntu lisibwamu ekitiibwa. Alright mukwano gwange bwe tuvaako nate mu nsonga ezo nkusaba okkirize nkutwale butereevu nnyo wano mu ggwanga lya Uganda naddala wali mu lubiri lw'abeene Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi mutabani wa Luwangula Muteesa atulisa mukwano gwange olunaku olwaleero giweze emyaka 33 bweddu ng'empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri atudde ku ntebe y'abajjajjaabe era ng'alamula bulungi eri Obuganda. Atulisa mukwano gwange olunaku olwaleero ebikujjuko bigenze maaso n'okuba nga bikolebwa nga beene ajaguza emyaka 33 bweddu. Ngenda kubanga nkusaba okkirize nsooke nkutuuseeko abakulu ng'omukulu Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi Bisekezi nate ng'agenda maaso n'okuba nga ayagaliza beene Ssaabasajja Kabaka nate olunaku luno amakula ddala tukomewo. Ayi Ssaabasajja siima tukuyozeeyoze olw'emyaka 33 gy'omaze ku Namulondo y'abajjajjaabo. Tweyanza olw'obukulembeze bwo enambika gy'otulambikamu. Twebaza Katonda ku lw'obukulembeze bwo obujjudde ebibala bitulabako mu byobulamu mu byobulimi mu byenjigiriza ku nsonga ez'enjawulo. Ebibala ebyo tubiraba era tubyebaliza Katonda. Tweyanza n'eddoboozi lyo ku nsonga ez'enjawulo naddala
kwabo abatalina bwogerero ebiruma bannansi obumenyi bw'amateeka ensonga zino ozozikoonako era tukwebaza olw'obukulembeze bwobwo n'eddoboozi erivaayo ku nsonga ez'enjawulo. Tusaba Omutonzi akukuume akuwa obulamu obulungi era yeeyongere okukuuma nga bw'olambika Obuganda nga bw'otukulembera. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Meanwhile, bwetuvaako mu nsonga z'omukulu of leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi ng'Abaganda bwe baalugera nti atuma omukulu tamagamaga nate ku mulundi guno gye tusiŋŋaanidde omukulu amanyiddwa nga Speaker of Parliament Jacob Oboth naye talutuumiddwa mwana adduse zambwa n'agenda maaso n'okubanga nate agwa mu maaso g'abeene okumwagaliza nate okutuuka ku lunaku luno amatiribona ne bino kankusaba okkiriza embikutuuseeko tukomewo. On behalf of Parliament of Uganda and on my own behalf, I extend warm congratulations to His Majesty Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II and the people of the Kingdom of Uganda on the joyous occasion of the 33rd anniversary of His Majesty's coronation. Today, we celebrate a remarkable reign marked by visionary leadership, cultural pride, and dedicated service. Under His Majesty's stewardship, the Kingdom has advanced education, healthcare, environmental conservation, and community development, making a lasting contribution to Uganda's development. As we celebrate His Majesty's reign, we also recognize the enduring institutions that have shaped the Kingdom's governance. The historic Lukiko stands as a testament to Uganda's long tradition of consultation, accountability, and collective leadership, principles that continue to mirror Parliament in the service of the people. Parliament values the Kingdom of Uganda as a trusted partner in promoting unity, social cohesion, and shared prosperity. As His Majesty marks this milestone, we pray that the Almighty grants him continued good health, wisdom, and strength for many more years of inspiring leadership. Congratulations once again, Your Majesty. Wangala I Ssaabasajja Kabaka. Alright, mukwano gwaffe oye mukulu amanyiddwa nga Maxon Jacob Oboth, Speaker of Parliament ng'agenda maaso n'okuba ng'ayozaayoza Ssaabasajja Kabaka mutabani wa Luwangula Muteesa. Na bwe gutyo nno bwe guli naffe ng'aba LMG Media Live tutwala omukisa guno okuba nga tukuyozaayoza beene Ssaabasajja mutabani wa Luwangula Muteesa okutuuka ku myaka 33 bweddu ng'otudde ku ntebe y'abajjajjaabo era olamula bulungi eri Obuganda. Ogunde Ayi Ssaabasajja Kabaka mutabani wa Luwangula Muteesa, tukwebaza era tutwala okusiima eri obuweereza bogeze maaso n'okubanga otutuusako ffe ng'Abaganda okwetoloola nnyaffe Uganda yonna at large. Congratulations Ayi Ssaabasajja mutabani wa Luwangula Muteesa. Eyo nga tuvuddeyo ngenda kusaba onzikirize nkutwale bulambalamba mu mboozi omukulu mukuumaddamula Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, naye olunaku olwaleero avuddeyo n'abako obubaka bwageze maaso n'okuba nga tutegeeza naddala obukwatagana n'empologoma ya Buganda naddala nga bwali mu lubiri alamula bulungi eri Obuganda. Wabula nga takomye ku ssali erimu, avuddeyo n'akubiriza abaana ba Buganda era abategeezezza nti oyo yenna avaayo n'asonga olunwe mu mpologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi, abategeezezza nti oyo mubwambalire mu munnambiro. Ono abagambye kyamagezi nnyo oyo okumwambalira, kibanga oli bw'avaayo n'agenda maaso n'okuba ng'ayimirira mu luggya lwammwe n'atandika okuba ng'ageya nnyoko ng'owulira. Kikolwa kikyoyinza okuba ng'okola ekyo mu bunnambiro. Atuliza mukwano gwange ne bino kankusaba okkiriza embikutuuseeko tweyongereyo. Nina essanyu lingi nnyo basebo ne bannyabo okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda.
Mbasaba ffenna tuyimirire tukubeko mu ngalo. Mbasaba mwenna muyimirire. Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nga bwe muzze mulaba, ennaku zino Omuteregga teyeetaba nnyo mu mikolo. Kye tumanyi, Omutonzi ajja kumusobozesa okudda mu mikolo mu bbanga ery'okumpi. Ayambalira Kabaka, naffe tumwambalire. Anti anaakujja emize ageya nnyoko ng'owulira. Obuvumu tekitegeeza kulwana. Temugenda ne mukwata amayinja mu abavubuka. Tekitegeeza kuvuma. Temubaako gwe muvuma. Tekitegeeza busungu na kwereega bica n'okwekapa bategeere bw'oli omuvumu. Nedda. Obuvumu kitegeeza kunywerera ku kyoli oba ku kyokkiririzaamu awatali kwekomomma. Nyongera okubebazaako nnyo nnyini ddala mikono gyaffe Bannayuganda yonna gye musinzira okubanga nate mutuwako matu kye mukola ky'amaanyi temujjangoko ate era n'entwala n'omukisa guno okubanga nsima mwenna basubscribe abajja abagenda maaso n'okubanga mutweyungako bambi tubaanirizaako nnyo nnyini ddala omukutu tubeera buterevu nnyo okugwa LMG Media Live kwe tusinzirira okubanga tubatuusaako ensiike y'ebyobufuzi wano munda mu bisenge by'eggwanga erya Uganda so nga ate era kosa n'ensi ezitwetoolodde. Mwebale nnyo mikono gyaffe naddala okusingira ddala mwenna bannankyukakyuka abagenda maaso n'okubanga mutuwuliriza mu nsi ez'enjawulo zinnaggwano nga America, abali mu mawanga ag'omu Buwarabu ssaako n'eggwanga lyattu lya Uganda amakiri bonna tubasiima ne sekusiima. Gwe nonna tannaba kubanga osubscribinga twongera okutegeeza nti bingi byogenda maaso n'okubanga omisinga tukusaba subscribinga, sharinga obubaka nga buno busobole okubanga bukutuukako mu kaseera buseera olwonno obenga ogenda maaso n'okubanga onyumirwa ebinonnogo betuba tugenze maaso n'okubanga tukuteera esayidi z'eno. N'olw'ensonga zino mukwano gwange gwatuliza era tugoberera sinza kubanga nsukkako wano ngenda kusaba Katonda ddunda guludde no yatagabira mpeera buterevu agende maaso n'okubanga batuweera emikisa mingi nnyo gye tugenda maaso n'okubanga nate tuyayaana okutuukako naddala mmwe mwenna abageze maaso n'okubanga mutweyungako kye mukola ky'amaanyi ante lubatwala just for granted. Mwebale nnyo mwebalire ddala bankumira takumira mpeera ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Mbagala nnyo. Peace and love. Bye bye. Mweraba.